Question number 10, find the determinants of the following matrices. Okay, so I will take you the first part. A ላይ ወስዳችኋለሁ. In A part, we have the product of three matrices. Okay, we have the product of three matrices, this one, and this one. So to calculate the determinant of the product of these three matrices, you don't need to multiply all these three matrices. ሶስቱንም ማትሪክሶች ማባዛት አይጠበቅባችሁም. For example, if we have three matrices, say A1, if we have the product of three matrices A1 times A2 times A3, assume we have these three matrices. So to calculate the product of this, the determinant of the product of these matrices, okay, determinant of the product of these three matrices ማለት this is equivalent to the determinant of A1 times the determinant of A2 times the determinant of A3 ይሆናል ማለት ነው. Okay, don't waste your time by multiplying the three matrices. Okay, ስታባዙ ጊዜያችሁን እንዳታባክኑ. So the determinant of these three matrices ማለት is the product of the determinant of the individuals. Okay, ለፕሮዳክት ይሰራል, ለሰም እና ለሌሎቹ አይሰራም. So the product of each determinant calculate እናደርጋለን. So the product of each determinant for -1. Okay, the determinant of the first part, 3 times 5, 15, minus 2 times 1 is 2. Okay, and the determinant of this part, -1 times 5 is -5, minus 0 times 2 is 0. Okay, times the determinant of this part is -5 minus 4 times -2 is -8. Okay, so this value is the same as 13 times -5 times this is -5 plus 8, which is 3. Okay, so this means 13 times -15. Okay, ስታባዙት ይሄን የምታገኙት -195 ይሆናል. So the determinant of the product of these three matrices ምን ይሆናል ማለት ነው? -195 ይሆናል ማለት ነው. On the B part, we will see what the determinant of this part, the B part, looks like. So the determinant of ABC, A square, AC, BC, AC, C square, B square, AB, BC. Okay, the determinant of this matrix ማለት there are different ways of finding the determinant. እዚህ ጋር ግን the most common የሚታወቀውን ዝም ብዬ ልጠቀም. ABC times the determinant of the remaining 2 by 2 matrix AC, C square, AB, BC minus A square into BC, C square, B square, BC, okay, plus AC into BC, BC, AC, B square, AB ይሆናል. Okay, so እናባዛለን ማለት ነው. So this means ABC times the determinant of this ማለት ምን ማለት ነው? ABC square minus ABC square ይሆናል minus A square into
የዚህን ዲተርሚናንት ስንሰራ b square c square b square c square minus b square c square ይሆናል plus ac into የዚህን ዲተርሚናንት እንወስዳለን ab square c minus b square ac okay bracket ውስጥ ያሉት እያንዳንዱ ኤክስፕሬሽኖች ተመሳሳይ ናቸው ዲፈረንሳቸው 0 ነው የሚሆነው all these things are 0 okay 0 ነው so 0 times abc is 0 minus 0 plus 0 ይሆናል therefore the determinant of the matrix in b is 0 the determinant of c part ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን so the determinant of 1a square 1b b square 1c c square this is the same as 1 times b square c square minus a times 1 b square 1 c square plus a square into the determinant of 1 b 1 c ይሆናል so ምን ይሆናል ማለት ነው የዚህ ሪዘልት 1 into ይሄን ዲተርሚናንት ስንሰራ bc square minus cb square minus a into the determinant of this 2 by 2 which is c square minus b square plus a square into c minus b okay እንደዚህ እዚህ ጋር መቆም ትችላላችሁ ስትፈልጉ ዲስትሪቢዩት አድርጋችሁ ያሉትን ነገሮች ዲስትሪቢዩት አድርጋችሁ in different ways rearrange አድርጎ ማስቀመጥ ይቻላል okay you can stop here again እስኪ different ways of rearranging ካለ እንሞክር ab square distribute እናድርግ እነዚህን ኮኤፊሺየንቶች a square c minus a square b ይሆናል so bc ያላቸው እዚች ጋር bc ን ባወጣ ምን ይኖረናል ማለት ነው bc into c minus b ይሆናል okay ac minus ac square እና a square c አለ ሲሚላር አይደሉም ግን የጋራ ምን አለ ac ን የጋራ አድርገን ውስጥ ምን ይቀራል a minus c ማድረግ ይቻላል okay plus ከዚህ ደግሞ ab ን እንወስዳለን then b minus a ሆናል ማለት ነው እዚች ጋር ይሄንን በደንብ ማየት ያስፈልጋል okay so እዚህ ጋር ማቆም እንችላለን ማለት ነው so ወደ d part ስንሄድ we are asked the determinant of this matrix okay የዚህን ማትሪክስ ዲተርሚናንት እንፈልጋለን a b c c a b b c a okay the determinant of this matrix means a into a b c a I mean it's not plus minus b into c b b a plus c into c a b c ይሆናል okay so ይሄንን ያባዛን እንሄዳለን a into the determinant of this one is a square minus bc minus b into ca minus b square plus c into c square minus ab okay distribute እናደርጋለን ይሄ ምን ይሆናል a cube minus abc okay minus bca or abc they are the same plus b cube plus c cube minus abc ይሆናል so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው a cube
a cube plus b cube plus c cube. These are like terms. Minus 3abc ይኖረናል ማለት ነው። Therefore, this is the determinant of the matrix in find the rank of the following matrices. እዚህ ጋር ምንድነው ጥያቄው? The rank of each of these matrices. Okay, before going to the determination of matrices, I want to show you the definition of a rank. So the maximum number of linearly independent row vectors of a matrix A is called the rank of a matrix A. Okay? ምንድነው rank of a matrix ማለት? The possible maximum number of independent row vectors now. Or we can also define the rank of a matrix as the maximum number of linearly independent column vectors. Okay? ስለዚህ ምን መጠቀም እንችላለን? maximum number of linearly independent row vector መፈለግ ወይንም maximum number of linearly independent column vectors መጠቀም እንችላለን. By the way, there are different ways of calculating the rows of a matrix, but here I will focus only in one or two ways. Okay, there are 4 methods of determining the rank. Two of them are simple way. The rest 2 methods are a little bit lengthy, but I will focus on the short techniques of finding the ranks of a matrix. Now let me take you to the questions. Find the rank of the following matrices. Let's see the first part, the A part. In A part, we have a certain 2 by 2 matrix. Say this matrix is A, and A is -1, 0, 2, no more comma, sorry, -1, 0, 2, 5. This is the given matrix. For this matrix, what is the rank of this one? So, based on the definition of rank, we will try to see the maximum number of linearly independent vectors, row vectors or column vectors. Ski row vector uchunani. The row vectors are -1, -1, 0. Say this is one of the row vector, and the second row vector is 2, 5. Okay, based on the definition that I have shown you before, the rank of a matrix is the maximum number of linearly independent row vectors or linearly independent column vector noble. So definitely this V1 and V2 are linearly independent. And let me know if you want to see what this linear dependent and independent, you can visit my previous videos. But for now, let us check that this V1 and V2 are linearly independent. So we have a certain C1 V1 plus C2 V2. This is the same as 0. Okay. So let us calculate this C1 and C2. So C1 into -1, 0 plus C2 into 2, 5 is equals to 0. Okay. We need to start from this. Okay, this linear combination. Then we will determine C1 and C2. So this means minus C1, 0 plus 2 times C2, 5 times C2 is equals to 0, 0. So this implies minus C1 plus 2 times C2, 0 with 5C2 is 5C2 is equals to 0, 0. Okay, so these two are the same. Minus C1 plus 2 times C2 is 0. At the same time, 5 times C2 and 0 are the same. 5 times C2 is 0. Okay, from the second equation, definitely dividing both sides by 5, C2 will be 0.
Okay, we substitute this C2 in the first equation. Minus C1 plus 2 times 0 is equals to 0, implies C1 is 0. Okay, here we observe that both C1 and C2 are 0. Therefore, from the definition of linear independence, we can say that V1 and V2, we can say that this V1 and V2 are linearly independent. Okay, we do have two linearly independent vectors from this matrix. Therefore, the rank of this matrix A is 2. Now let us see the rank of the matrix in B. Okay, in B we do have a 2 by 3 matrix. Say let this matrix is B. Let us denote this matrix by capital B. 2 minus 3, 1, minus 4, 6, minus 2. This is the matrix. The question is, what is the rank of this matrix? Okay, as I have told you before, the rank of a matrix ማለት the maximum number of linearly independent row vectors ወይንም the maximum number of linearly independent column vector ነው ብለናል። ኦኬ ደስ ያለንን መውሰድ እንችላለን። ስንፈልግ ሮ ስንፈልግ ኮለም። ኦኬ ሁለት ሮ አለን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት ሮ ቬክተሮችን መውሰድ እንችላለን። say the first row is v1 የመጀመሪያውን ሮ ቬክተር v1 ብንለው 2, minus 3, 1 እንደ ቬክተር አድርገን እንወስዳለን። the second row is v2. okay, v2 is minus 4, 6, minus 2. okay, ኮለምንም መውሰድ ይቻላል። ሶስቱንም ኮለምን መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን ሮ ስለወሰድኩኝ ወደ ሮ ልሄድ። without any calculation እነዚህ v1 እና v2 one is a multiple of the other። ለምሳሌ v2ን v2ን ለማግኘት v1ን በኔጌቲቭ 2 ብታበዙት v2ን ታገኛላችሁ። ምክንያቱም v1ን በኔጌቲቭ 2 ማብዛት ማለት v1 is 2 minus 3 1 ኦኬ በኔጌቲቭ 2 ስታበዙት ምንድነው የሚሆነው? እያንዳንዷን ኢንትሪስ በኔጌቲቭ 2 ታበዛላችሁ minus 4 6 minus 2 ይሆናል። you see እዚህ ጋር ምን ለማለት ነው? one is a multiple of the other። እዚህ ጋር ምን እናያለን? one vector is a multiple of the other ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል v1 and v2 are linearly dependent። okay, v1 and v2 are linearly dependent። okay, ያ ማለት v1 እና v2 linearly independent አይደሉም ማለት ነው። ያዛችሁልኝ? if one is a multiple of the other, we say that the two vectors are linearly dependent ከሆኑ linearly independent አይደሉም ማለት ነው። okay, so v1 and v2 are not linearly independent because one is a multiple of the other. By definition, the rank of a matrix is a maximum number of linearly independent row vectors ስለሚል አሁን ሁለቱ linearly dependent ስለሆኑ አንደኛው ብቻ ነው linearly independent የሚሆነው። the rank of this matrix is the rank of matrix B is 1 እንላለን ማለት ነው። maximum number of linearly independent vectoራችን አንድ ብቻ ነው ማለት ነው። similarly or equivalently ይሄንን ማየት ትችላላችሁ። equivalently you can compare the columns. okay, ኮለምኖቹን ዝም ብላችሁ እዩ ምንም ካልኩሌሽን ጋር ሳትሄዱ compare the columns። ካያችሁ the third column say this is v1, this is v2 and this is v3. look at this and compare. okay, v1 v1 is 2 times v3.
You see V1 and V3 are linearly dependent. V2 is minus 3 times V3. Okay? V1 and V3 linearly dependent nacho. Okay? V2 and V3 are also linearly dependent. The only thing we do have one linearly independent vectors. Okay? Now let us see the rank of the matrix in here. Okay? Yazin rank symphonic, the solution for C part. Let the matrix is denoted by capital C. Capital C ብለን እንሰይመው matrix C ውስጥ ያለው matrix minus 1 0 minus 1 2 1 2 1 2 1. This is a 3 by 3 matrix. አሁን የዚህን matrix rank ነው የምንፈልገው. The rank of the matrix C ምን ይሆናል የሚለውን እናያለን። ካልኩሌሽን ከመጀመራችን በፊት ግን ሁሌም ራንክ ስንጠየቅ ማድረግ ያለብንን ልንገራችሁ። Let us see the rows or the columns. ስትፈልጉ row ወይንም column ቶሎ ብላችሁ ማየት። ለምሳሌ first column እና second column ተመሳሳይ ናቸው። አንድ እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ተመሳሳይ ወይንም አንደኛው የሌላኛው ብዜት ከሆነ ራንካችንን እየቀነስን እንሄዳለን። ሶ ከሶስት ኮለም አንዱን ድሮፕ እናደርጋለን ተመሳሳይ ስለሆኑ ሶ ራንካችን ከ3 ወደ 2 ይሄዳል ከ2 ወደ 1 ይቀንሳል ወይስ አይቀንስም የሚለውን እናያለን ሶ let's say the vectors are the column vectors are minus 1 2 1 and the other column vectors are 0 1 2 እንወስዳለን ይሄንን ሶስተኛ ቬክተር ብለን አንወስድም ተመሳሳይ ከሆኑ ወይንም አንደኛው የሌላኛው ብዜት ከሆነ አንወስድም ሶ እነዚህ v1 እና v2 linearly independent ከሆኑ ራንካችን 2 ይሆናል linearly dependent ከሆኑ ራንካችን 1 ይሆናል ማለት ነው so let us calculate the linear combination c1 v1 plus c2 v2 0 ነው ብለን እንወስዳለን 0 in 3D where this c1 and c2 are any real number capital C ያልነው እንትናችንን ነው ማትሪክሳችንን ነው so let us calculate this c1 and c2 so c1 times v1 is minus 1 2 1 and v2 is 0 1 2 is equals to 0 0 0 so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው minus c1 2 times c1 2 times c1 c1 plus the second this part ምን ይሆናል 0 c2 2 times c2 this is 0 0 0 okay by comparison c1 and 0 are the same minus c1 is 0 this implies c1 is 0 okay from the second one I mean here minus c1 plus 0 no 0 no so 2 times c1 plus c2 0 no 2 times c1 plus c2 0 ይሆናል since c1 is 0 c2 አችንም ምን ይሆናል ማለት ነው 0 ነው የሚሆነው so from this linear combination ምን እናገኛለን c1 እና c2 0 okay ሁሉም ኮኤፊሺየንቶች 0 ከሆኑ ይሄ linear combinationን satisfy የሚያደርግ እነዚህ 0 c1 እና c2 0 ከሆኑ this v1 and v2 are linearly independent እንላለን okay v1 and v2 are linearly independent እንላለን ስለዚህ ስንት linearly independent ቬክተሮች አሉ ሁለት okay therefore the rank of this matrix the rank of the matrix in C is 2 እንላለን okay ስትፈልጉ ምን መውሰድ ትችላላችሁ ሮውን መውሰድ ትችላላችሁ ልክ ከዚህ በፊት a ላይ እንደሰራሁት a ላይ ሮውን ወስጄ ነው ያሳየዋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ኮለም ወስጄ በተለያየ መልኩ ለመስራት እየሞከርኩኝ ነው so rank of the matrix in C is 2 እንላለን ማለት ነው
ወደ D ስንሄድ for D part let our matrix is denoted by capital D ብለን እንጥራው okay so this matrix is 0 1 minus 1 0 2 3 2 3 okay ሶስተኛው row እና አራተኛው row this is 4 by 2 the third row and the fourth row are the same okay they are linearly dependent ስለዚህ አራት ራንካችንን አራት አናደርግም ማትሪክስ ዲያችን 4 by 2 ነው ሌላ አፈላለግ ደግሞ ልንገራችሁ ይሄ ማትሪክስ አለን 4 by 2 ነው የዚህ equivalent form the equivalent matrix this is equivalent to 2 3 0 1 0 0 0 0 how these two matrices are equivalent you can apply elementary row operation ወደ echelon form እንቀይራለን using elementary operation ወደ echelon form ስንቀይር ይሄ ማትሪክስ D እና እዚህ ጋር ያለው ማትሪክስ እና እነዚህ ማትሪክሶች ኢኩቫለንት ናቸው ሌላኛው የራንክ አፈላለግ እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ቀጥታ የአንድን ማትሪክስ ራንክ መፈለግ ከደበረን ወደ ኢኩቫለንት ፎርም using echelon form እንቀይራለን okay so በechelon form የምንቀይረው በማየት ብቻ መመለስ ስለሚያስችለን ነው so these two matrices are equivalent using the concept of echelon form but from this echelon form ምን እናያለን these two rows are row vectors are linearly independent okay ወዲያው በማየት እንድንመልስ ይረዳናል ወደ echelon form መቀየር so linearly independent ናቸው ስላችሁ these two rows are linearly independent ናቸው ስላችሁ ምን ማለቴ ነው linear combination ናቸውን c1 v1 plus c2 v2 is equals to 0 አድርገን ብንሰራ c1 እና c2 ሁለቱም 0 ሆነው እናገኛቸዋለን that is what we mean by linearly independent ስለዚህ ሁለት linearly independent row vectors ስላሉት የዚህ ማትሪክስ the rank of the matrix D ይሄን ማለት ነው ማትሪክስ D ምለው the rank of this matrix ሁለት linearly independent row vectors አሉት so therefore the rank of this matrix is 2 እንላለን ማለት ነው okay እዚች ጋር ቀጥታ ይሄን ወደዚህ እንዴት እንደመጣ ማሳየት ጃምፕ ብያለሁ ለምን ይሄ ቪዲዮ ስሰራ ስለ echelon form ያወራሁኝ አይደለም I think ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ልጆች አንድን ማትሪክስ በechelon form እንዴት መቀየር እንደሚቻል ፋሚሊያር ናችሁ ብዬ አስባለሁ if not እሱን ብቻውን ቪዲዮ መሰራላችሁ ይሆናል anyways this is how we can calculate the rank of any matrix question number 12 if it exists find the inverse of the following matrices የነዚህን ሶስት ማትሪክሶች inverse ምናልባት ካለ እንፈልጋለን for example the A part in A part we have a 2 by 2 matrix so let's say this matrix is given by capital letter A 2 by 2 matrix ቢሆን 2 4 6 minus 1 okay የዚህ ማትሪክስ ኢንቨርስ ሊኖር የሚችለው determinant of this matrix ከዜሮ የተለየ ከሆነ ነው determinant of this matrix is 2 times minus 1 minus 6 times 4 okay this is minus 2 minus 24 which is negative 26 determinant of A negative 26 now okay negative 26 now which is different from 0 therefore A inverse exists ያደርጋል A inverse exists okay there is a certain formula for inverse of a 2 by 2 matrix for example if we have a certain matrix
a 2 by 2 matrix with entries A, B, C, D. Okay, here matrix binoran. Say this is our matrix A. The inverse of this matrix exists if A inverse exists if the determinant, which is AD minus BC, is different from 0. Ya inverse exist የሚያደርገው ይሄ condition happens ያደርግ ነው. This is a condition for determinant. ይሄ inverse እንዴት ነው የሚገለጸው? The inverse of this matrix is defined as 1 over the determinant AD minus BC times the matrix DA, diagonaloቹን እናቀናንሳለን. The rest ባሉበት በኔጌቲቭ አባዝተን እናስቀምጣለን. Okay, this is a very simple way to calculate the inverse of any 2 by 2 matrix of this form. አሁን matrix A ችን ምንድነው? Matrix A is given by 2, 4, 6, minus 1. This is our matrix A. So ምን ይሆናል ማለት ነው? The inverse of this matrix exist ያደርጋል ብለናል because the determinant is different from 0. The inverse of this matrix ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over the determinant times እነዚህም ቦታቸውን እናቀያይራለን. Okay, diagonaloቹን minus 1 and 2 will be shifted and the rest by negative አባዝተን እናስቀምጣለን ማለት ነው. or ይሄ እንዴት ሊገለጽ ይችላል? minus 1 times minus 1 over 26, this becomes positive 1 over 26, positive 4 over 26, then 6 over 26, negative 2 over 26. This will be the inverse of the given matrix here. የዚህ matrix inverse ይሄ ይሆናል ማለት ነው. Always don't forget to check that the product of the matrix with its inverse in any order ስትፈልጉ A times A inverse or A inverse times A ምን መስጠት አለበት? An identity matrix of the same dimension. A 2 by 2 ከሆነ identity matrix of 2 by 2 matrix መስጠት አለበት. Otherwise inverse ብዬ እዚች ጋር ያመጣሁት ያስቀመጥኩት ማትሪክስን በኤ ሳበዛ አይደንቲቲ ካልሰጠኝ somewhere ስህተት ሰርቻለሁ ይሄ ማለት ነው. Okay, don't forget to check in this way. የዚህን ማትሪክስ ኢንቨርስ አይተናል. Now we will see the inverse of the matrix in B. Okay, there are different ways of finding the inverse of a matrix. እዚህ ጋር ግን ማሳያችሁ short and precise inverse አፈላለግ ሜተድ ነው. So let our matrix is B ብለን represent እናርገው, which is 2 1 minus 1 0 2 1 5 2 3. Okay, assume this is our matrix. Then B inverse exists if the determinant of B is non-zero. ይህን ነገር ማወቅ አለብን. So always first we need to determine the determinant. Okay, እዚህ ጋር አሁን short way of finding the determinant እናያለን. 2 1 minus 1 0 2 1 5 2 3. Okay, this is the matrix. Now repeat the first column and second column. First column እና second column እንደግማለን. First column is 2 0 5. Second column is 1 2 2. Okay, this is our matrix. So determinantአችንን ባጭሩ ማግኘት የምንችለው እንደዚህ ይሄንን እናጠፋለን ስል እናያይዛለን ማለት ነው. So ይሄንንም እንደዚሁ እናያይዛለን. Now let us multiply. 2 times 2 times 3 is 12. Okay, 12
plus 1 times 5 is 5 plus minus 1 times 0 times 2 is 0 okay ይሄ ያለን again ምን እናደርጋለን another diagonal እንሰራለን this one 3 by 3 ከሆነ 3 እያያያዝን እንሄዳለን and this አሁን እናባዛለን 5 times 2 times minus 1 is minus 10 okay this is minus 10 plus 2 times 1 times 2 is 4 plus 3 times 0 times 1 is 0 okay አሁን ምን አለን this is 17 okay this is minus 6 ስለዚህ ከማን ላይ ነው የምንቀንሰው ከዚህኛው ዲያጎናል ላይ ነው የምንቀንሰው so 17 minus of minus 6 is positive 23 okay you see the determinant of the matrix B is the determinant of the matrix B is 23 which is different from 0 so B inverse exists B inverse አለን ማለት ነው ይኖረናል so እሱን እንፈልጋለን so how do we find B inverse I will show you another method for finding B inverse okay ምን አግኝተናል already determinant of the matrix B is 23 ብለናል so we know that A inverse can be obtained by using the formula 1 over the determinant of the given matrix times the adjoint of the matrix okay the adjoint of a matrix ማለት ደግሞ the transpose of the matrix of cofactors ነው that is very lengthy a little bit lengthy on a step now so here I will show you very short and precise way of finding the inverse so assume ምንድነው the matrix is 2 1 minus 1 0 2 1 5 2 3 okay አሁን ምን እናደርጋለን first column እና second column እንደግማለን 2 0 5 1 2 2 okay then next ደግሞ ምን እናደርጋለን first row እና second row እንደግማለን first row is 2 1 minus 1 2 1 okay second row is 0 2 1 0 2 ይሆናል okay አሁን ምንድነው ያደረግነው first column እና second column ደገመን then first row and second row ደገመን then what ቀጣይ የምናደርገው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር first row እና first column እናጠፋለን first row እና first column እናጠፋለን then ወደ ቀሩት እንትኖች እንሄዳለን ኢንትሪዎች እንሄዳለን so multiply 2 by 3 6 2 times 3 is 6 minus 2 times 1 is 2 so 6 minus 2 is አሁን እዚች ጋር ምንድነው የምፈልገው the adjoint of the matrix B ነው እየፈለኩ ያለሁት so the adjoint of the matrix B is 6 minus 2 which is 4 okay to get the second entry here to get the second entry አሁን ምንድነው ማድረገው multiply 2 by minus 1 it's minus 2 minus 1 times 3 is minus 3 so minus 2 minus 3 is minus 5 okay so the element here becomes minus 5 እዚች ጋር minus 5 ይኖረናል by the way operationaችንን እዚህ ጋር
ቁልቁል እየሄድን adjoint ውስጥ ግን diagonal የምንሄድበት ምክንያት adjoint of a matrix the transpose of the matrix of cofactors ስለሆነ ነው again to get the third entry here multiply 1 times 1 minus 2 times minus 1 1 times 1 is 1 1 minus of minus 2 is 3 እዚች ጋር 3 ይኖረናል ማለት ነው okay so the first row ጨረስን second row ለማግኘት እዚህ ጋር እንመጣለን 1 times 5 is 5 minus 3 times 0 is 0 5 minus 0 is 5 okay this is 5 then 3 times 2 6 minus 1 times 5 is minus 5 6 minus of minus 5 is 11 okay this becomes 11 then minus 1 times 0 is 0 0 minus 2 is minus 2 okay this is minus 2 then third row ga nidalen 0 times 2 is 0 minus 10 0 minus 10 is minus 10 again 5 times 1 is 5 5 minus 4 is 1 this is 1 lastly 2 times 2 is 4 4 minus 0 is 4 so this is the adjoint right therefore a inverse is equals to 1 over the determinant of the matrix times the adjoint of the matrix which is 4 minus 5 3 okay this is 3 here 5 11 minus 2 minus 10 1 4 ይሆናል ማለት ነው you see በጣም አጭርና ቀላል መንገድ ነው ይሄ ማትሪክሳችንን b ስላልነው ይሄ a inverse ያልኩትን እዚህ ጋር a inverse ያልኩትን b inverse ብላችሁ ጻፉልኝ ኖቴሽናችን ኮንሲስተንት እንዲሆን ይሄንን b inverse እያለን እንግለጸው ኦኬ እዚች ጋም በተመሳሳይ መልኩ b inverse እያለን ብንጽፈው መልካም ነው የሚሆነው ምክንያቱም ማትሪክሳችንን b ብለን እዚህ ጋር ስላስቀመጥን የምንፈልገው b inverseን ስለሆነ ኮንሲስተንት ኖቴሽን እንዲኖረን b inverse እያለን ብንገልጸው ጥሩ ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ መረሳት የሌለበት ነገር ቢኖር ይሄ የመጣው መልስ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ለማወቅ always don't forget to check that b times b inverse or b inverse times b gives an identity matrix with dimensions 3 by 3 okay ይሄንን ነገር ቼክ ማድረግ መረሳት የለበትም ማለት ነው አሁን ወደ c ወስዳችኋለሁ so I will repeat the procedures that I have shown you in b ውስጥ ያሳየኋችሁን ፕሮሲጀሮች እዚህ ጋር ደግሞአለሁ እናንተም ሲደጋገም ኢንተርናላይዝ ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ so to find so let us say let the matrix here is given by capital C ብለን እንሰይመው 4 minus 2 5 1 1 minus 2 6 1 minus 1 ይሄ ቢሆን ማትሪክሳችን so the inverse of this matrix exists if the determinant is non-zero okay let us calculate the determinant of this matrix okay determinant of this matrix ማወቅ አለብን so shortly the determinant of this matrix can be obtained in this way for 1 6 minus 2 1 1 then 5 minus 2 minus 1 ምን እናደርጋለን ዲተርሚናንትን ባጭሩ ለማግኘት first column እና second column እንደግማለን
ያ ማለት 4 1 6 minus 2 1 1 እነዚህን እንደግማለን then after ምን እናደርጋለን diagonally connect እናደርጋለን okay 3 by 3 ከሆነ 3 ኤሌመንቶችን የሚይዝ diagonal ላይኖች እንደዚህ እናሰምራለን okay ያያያዝናቸውን እያባዛን ነው የምንሄደው so 4 times 1 times minus 1 is minus 4 plus minus 2 times minus 2 is 4 4 times 6 is 24 plus 5 times 1 times 1 is 5 okay ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው this is 25 this is 29 minus 4 is 25 ይሄ 25 ይሆናል okay again ምን እናደርጋለን እነዚህን ዲያጎናሎች እናያይዛለን okay connect these diagonals so እነዚህን ሪዛልታቸውን እንፈልጋለን 6 times 1 is 6 6 times 5 is 30 30 plus 1 times minus 2 times 4 is minus 8 plus 1 minus 1 times 1 times minus 2 is positive 2 okay ይሄ ሪዛልት ምንድነው የሚሆነው 24 ይሆናል ማለት ነው so from this diagonal ይሄንን እንቀንሳለን ከ25 ላይ 24 እናነሳለን the result is 1 so the determinant of the matrix C is 1 ይሄ ማለት non zero ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እንላለን C inverse exist ያደርጋል the inverse of this matrix exist ያደርጋል determinant 0 ቢሆን ኖሮ inverse የለውም ብለን ነው የምናልፈው so the determinant of this matrix C is 1 so we can find the inverse now so መረሳት የለበትም determinant of the matrix C is 1 ብለናል ይሄንን እንይዛለን አሁን ቀጣዩ ስራችን using the formula C inverse ማለት 1 over determinant of C times the adjoint of the matrix C ይሆናል ይሄ ማትሪክስን ምን ስላልነው C ብለን ሪፕሬዘንት ስላደረግነው ይሄን ፎርሙላ እንጠቀማለን so B ላይ እንዳሳየዋችሁ እዚህ ላይ እንዳሳየዋችሁ adjointን በቀላል መንገድ እየሰራን እንሄዳለን so what is that way of finding the adjoint ማትሪክሳችንን እንጽፈዋለን the matrix is 4 minus 2 5 1 1 minus 2 6 1 minus 1 okay then ምን እናደርጋለን first column and second column ደግመን እንጽፋለን ያ ማለት 4 1 6 እና minus 2 1 1 okay first column እና first second column ደገምን then the next step we repeat the first row and second row አሁን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር እንመጣና first row እና second row ደግመን እንጽፋለን okay first row ጻፍን second row ደግሞ 1 1 minus 2 1 1 ይሄ ቁጥሮች እነዚህ እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮች ምንድነው የሚሰጡን adjoint of the matrix C የዚህን ማትሪክስ adjoint እናገኛለን ማለት ነው so to get the adjoint procedure እንደዚህ ነው okay multiply I mean first eliminate this first row and first column eliminate ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን እነዚህ ኢንትሪዎች ላይ እንጫወታለን 1 times minus 1 is minus 1 minus 1 times minus 2 is minus 2 so እዚህ ጋር በጥንቃቄ መጻፍ አለብን minus 1 minus of minus 2 is minus 1 plus 2 ነው which is 1 okay
minus 2 times minus 1 is positive 2. 5 minus positive 2 is 3. Okay. This is 4. Minus 2 times minus 2 is 4. 4 minus 5 is minus 1. Okay. This becomes minus 1. Then second row gas and head minus 12 minus 12 minus of minus 1 is plus 1. Minus 12 plus 1 ማለት ምንድነው የሚሆነው minus 11 ይሆናል okay then minus 4 plus minus 4 minus 13 is minus 34 5 minus of minus 8 is plus okay plus 13 ይሆናል ማለት ነው okay positive 5 minus 5 minus minus 8 ማለት 13 ነው የሚሆነው then the second row is completed the third row 1 minus 6 is minus 5 it's minus 5 then minus 12 minus 4 is minus 16 4 minus of minus 2 is 6 okay so the adjoint of the matrix C is obtained እዚህ ጋር ጥንቃቄ ያስፈልጋል ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ማቀናነስ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ስህተት ስለምንሰራ so ቀስ ያለን መስራት አለብን this is the adjoint so therefore the inverse of the given matrix C እዚህ ጋር ያለው የተሰጠን ማትሪክስ ኦኬ የዚህ ማትሪክስ ኢንቨርስ ምን ይሆናል ማለት ነው the inverse of this matrix is 1 over the determinant of C is already 1 over 1 which is 1 okay 1 over 1 ስለሆነ ምንም ለውጥ አያመጣም ይሄ ቁጥር okay በአንድ ማብዛት ስለማይቀይረው so 1 3 minus 1 minus 11 minus 34 13 minus 5 minus 16 6 this will be the inverse of እችን ማጥፋት እንችላለን 1 over 1 this will be the inverse of the given matrix in C okay ይሄ ይሆናል ማለት ነው so to make sure that whether this is the correct answer or not always you can do this thing check that C times C inverse the product of the matrix with its inverse must give us an identity matrix of the same dimension ሲያችን 3 by 3 ስለሆነ identity matrix of 3 by 3 መስጠት አለበት ማለት ነው